Hi dear students, Standard 8, Unit 5, Electricity. In this lesson, we are going to discuss about effects of electric current. So when current is flowing through a conductor, it produces certain effects. These are known as effects of electric current. These effects result in conversion of electrical energy into different form of energies such as heat energy, mechanical energy, magnetic energy, chemical energy, and so on. Next, the chemical effect of current. So in this activity, take two pieces of wire and LED, battery and wire. We can make a simple electrical circuit. So like this. Okay. Battery, switch and LED bulb and wire. So in this, take some water in glass and put in the wires in the water. We can take a wire and put in the water like given this figure. Does the LED bulb glow? What do you understand from this? We know that electricity is conducted by metals. So metals on the electricity conduct panno. At the same time, this activity shows that liquids also conduct electricity. When electric current is passed through the solutions, some chemical reactions will take place in that solution. These chemical reactions produce that electrons which conduct electricity. The chemical reactions on the electricity conduct பண்ணக்கூடிய electrons produce பண்ணும். So this is called a chemical effect of electric current. Can you understood? So the decompositions of molecules of a solutions into positive and negative ions on passing electric current through the solutions. So the solution la electric current pass ஆகும்போது and the chemical reactions will take place. In that solutions, decompositions of the molecules of a solutions. So the solutions la molecules வந்து decompositions ஆகும். At the same time, the solutions into positive and negative ions. Negative ions, positive ions are decompositions ஆகும். So that is called electrolysis. So the decompositions of molecules of solutions into positive and negative ions and passing electric current through it is called electrolysis. The electrolysis has number of applications. It is used in extractions and purification of metals, and the most general use of electrolyte is electroplating. Okay. Now the electroplating. The electroplating is one of the most common applications of chemical effect of electric current. The process of depositing a layer of one metal over the surface of another metal by passing electric current is called that is electroplating. So electroplating, which is nothing but that depositing a layer of that solutions or metal over the surface another metal in that given solutions in chemical reactions. So chemical effect la. So that is nothing but electroplating. Okay. Here the electroplating is applied in many fields. So what are the applications we are going to discuss now? Here we use the iron in bridges and automobiles to provide strength. However, the ions tends to corrode and rust. So நம்ம சீக்கிரமே அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த இது வந்து துருப்பிடிச்சிரும், rust and corrode. So a coating of zinc is deposited on iron to protect from the corrosions and formation of rust. So அது வந்து for example
ஆக்சுவலி துருப்பிடிச்சிரும், இல்லைனா அது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த இது அரிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸோ கரோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரஸ்ட். ஸோ இது நம்ம அந்த மெட்டீரியலை சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஹியர் வி கேன் டேக் தட் அயன் இன் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ், தட் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் இஸ் யூசஸ். அப்போ அந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு கோட்டிங் ஆஃப் ஜிங்கை வந்து நம்ம அதில் கோட் பண்ணும்போது அந்த மெட்டீரியலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ரம் த கரோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரஸ்ட். ஸோ குரோமியம் ஹஸ் shiny appearance. It does not corrode. ஸோ குரோமியம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து நம்மளுக்கு that is one of the electroplating, and it resists scratches. ஸோ ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து ஈஸியாக அதில் நம்ம குரோமியம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து does not happen the scratches. It resists the scratches. But chromium is expensive and it may not be economical. Actually நம்மளுக்கு குரோமியம் வந்து too expensive, and at the same time நம்ம குரோமியம் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு we can make materials. We couldn't make a materials that is too expensive. குரோமியமை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. It's expensive. It may not be economical to make the whole object out of chromium. Okay, so the object is such an என்னென்ன அப்படின்னா காரோட பார்ட்ஸ், கார் பார்ட்ஸ் அண்ட் பாத் டேப்ஸ், கிச்சன் கேஸ் ஃபர்னஸ், bicycle handle bars, wheel rims are made from cheaper metals, and only the coating of chromium is deposited over it. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to take the cheaper metal எடுத்துகிட்டு, ஸோ இந்த சீப்பர் மெட்டலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குரோமியமை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா கோட் பண்ணிடுறோம். The coating of chromium is deposited. Okay, chromium is deposited. cheaper மெட்டலில் நம்ம குரோமியமை கோட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஹியர் coating. Okay, so this is the electroplating and applications, and now we are going to discuss about that activity 6 related to electroplating. So here in that we can take a glass jar and fill with a copper sulfate. So here I will explain that. One minute. Okay, here we will consider this is copper, that is positive, that is copper, this is nothing but anode, and this is cathode. We have to spoon. So இது வந்து காப்பர் எடுத்துக்கிறோம், காப்பர் பிளேட், this is spoon. ஸோ அப்போ இங்கே this is copper 2 plus ions, and spoon also it will get copper 2 plus ions. Spoon, which is nothing but we have to consider that is cathode. So that is negative. இங்கே நமக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். we have to consider the copper sulfate solutions. நம்ம எடுத்துக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன். ஓகே, now here இந்த கிளாஸ் ஜாரில் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன்ஸ் we filled the copper sulfate solutions and take a copper metal plate and connect to the positive terminal. பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட காப்பர் பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், and iron spoon to the negative terminal of the battery.
voltage source இருக்குல்ல அந்த voltage sourceல positive and negative. So now tip them copper sulfate solutions. Tip them electrode and anode cathode. This is nothing but electrode. So in the electrode நம்ம copper and spoon, anode and cathode, tip them in copper sulfate solutions. அந்த copper sulfate solutionக்குள்ள நம்ம உள்ள முக்கி வச்சிரோம். And when the electric current is passed through the copper sulfate solutions, you will find out the thin layer of copper metal is deposited on the iron spoon and equivalent amount of copper is lost by the copper plate. So here இங்க இருந்து நமக்கு இங்க copper plateல இருந்து இங்க உள்ள chemical reactions மூலமா இந்த ஸ்பூன்ல வந்து இந்த காப்பரோட அந்த what deposited on the iron spoon, copper metal is deposited on the iron spoon and equivalent amount of copper is lost by the copper plate. So இங்க இருந்து என்ன லாஸ் ஆயிருக்கோ அதே அமௌண்ட் வந்து இங்க நமக்கு டெபாசிட் ஆகும். So this is nothing but one activity related to the electroplating. Okay. Okay, next one, the heating effect of current. Last we discussed that chemical effect of electric current. Now heating effect of current. So activity 7 book itself given. Take a battery and bulb, switch and a few connecting wires. Make on simple electrical circuit like this. Electric bulb, battery and switch. Here keep the switch in off position. Does the bulb glow? No. Now move the electric switch to the on. Now we can put the switch on position and let the bulb glow for a minute or so. So on position la irukumbodhu light eriyum, but it will take some times to glow. Touch the electrical bulb. Do you feel the heat? Yes. So that how that electric current electric current passes through the wire to the electrical bulb. That electrical energy is converted to heat energy. Now we are going to discuss. When the electric current passes through a conductor, there is considerable friction between the moving electrons and the molecules of the conductor. Here, when the electric current passes through the conductor வழியா current flow ஆகும்போது அப்போ நமக்கு என்ன மூவ் ஆகும்? ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் in given conductor and molecules of the conductor also. So molecules ko electrons ko or friction இருக்கும். So that frictions during this process, electrical energy is transformed to the heat energy. Okay, so electrical energy is transformed to heat energy. This is known as heating effect of electric current. Okay. Now the heat produced depends on the amount of resistance offered by the wire. So we have to consider that wire and the wire or resistance, whatever wire we have to take, and even we have to take a particular wire, each wire having some resistance. So the amount of resistance offered and amount of resistance, the heat produced or heat energy produced depends on amount of resistance in given wire. So ஒரு வயரில் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான், ரெசிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஹீட் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
copper wire that offers very little resistance or very low resistance and does not get heated up quickly. On the other hand, thin wires of tungsten or nichrome which are used in bulbs offer high resistance. So copper wire is low resistance, not get heated up quickly. And other hand, we have to take a consider that tungsten or nichrome which are used in the bulb offers high resistance. So nichrome and tungstens is offer high resistance and get heated up quickly. So this is the reason why tungsten's wire used in the filament of electrical bulb and nichrome wire in home appliances, household heating applicationsல நம்மளுக்கு nichrome யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம electric bulbல tungsten யூஸ் பண்ணுறோம். So the heating effect of electric current can be seen in many devices. I think some of the devices they given. That first one is fuse and electric cookers, electric irons. So we will discuss now. Now the fuse is strip of alloy wire. We can consider that thin alloy wire, which is made of lead and tin with very low melting point. So that is very important. So here lead and tin and very low melting point. This can be connected to the electric circuit. Okay. So this is the fuse wire. So this is nothing but that is thin wire, that is alloy. So that is a strip of alloy wire which made up of lead and tin and very low melting point. In this ரெண்டு side ஒரு glass வந்து cover பண்ணியிருக்கோம். So that is nothing but a fuse wire. Okay, here and which is made up of lead and tin with a very low melting point. That is nothing but fuse wire. So this can be connected to the circuit. This fuse is usually designed to take a specific amount of current. So ஒரு particular amount of current வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. So not much more current will not take and a specific amount of current. The fuse is usually designed to take specific amount of current. Okay, next when current is passing through the wire, here when the current is passing through the wire exceeds the maximum limit, it gets heated up. So that due to low melting point melts quickly and disconnecting the circuit. Okay, actually that high amount of current flow through this wire, இது heat ஆகி at the same time நமக்கு melt ஆயிரும். So low melting point இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து மெல்ட் ஆயிரும். ஸோ மெல்ட் ஆகி it prevents damages to the appliances. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளைன்சஸை வந்து சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபியூஸ் வயர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ஃபியூஸ். You have to remember this. Due to low melting point, it melts quickly and disconnecting the circuits. This prevents damages to the appliances. So high amount of current or voltage coming to the circuit means it prevents damages the appliances, home appliances, electrical appliances. Now next, electric cookers. So electric oven or electric cookers. So electric cookers, when the electric current passes through the coil use பண்ணிருப்போம். இந்த coil current is passed through the coil.
electric cookers turn to red hot. It will be heated up and the heat energy is produced, and the heat energy absorbed by cooking cooking pot through the conductions. So by conductions, cooking pot வந்து எதை அப்சார்ப் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும். That is nothing but electric cookers. Next, electric kettles. Electric kettles அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆக்சுவலி வாட்டரை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் kettles யூஸ் பண்ணுவோம். So the heating element is placed at the bottom of the kettle which contains water. ஸோ நம்ம வாட்டரோட அந்த பாட்டமில் வந்து actually we can place the heating element is placed at the bottom of the kettle which is contain water. Okay, the heat is absorbed by the liquid and distributed throughout the liquid by convections. So by convections நமக்கு வந்து அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்ல இருந்து liquid ஃபுல்லாக distribute ஆகும் heat energy. Okay, then finally last one, electric ions. When current flow through the heating element, heat energy is developed is conducted to the heavy metal base. Actually நம்மளுக்கு கீழே உள்ள அந்த மெட்டல் பேஸில் வந்து heat energy, much more heat energy is produced or developed in conducted to the heavy metal base. ஸோ பேஸில் வந்து அதோட மெட்டல் பேஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரைசிங் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர், திஸ் எனர்ஜி இஸ் தென் யூஸ் டு ப்ரெஸ் த கிளாத். ஸோ நம்ம கிளாத்தை வச்சு நம்ம அந்த பாட்டம் ஸ்டீல் ஆர் மெட்டல் அந்த பாட்டம் வந்து நம்ம தேய்க்கும்போது அந்த ஹீட் எனர்ஜினால் நம்மளுக்கு கிளாத் வந்து by using electric ions then use it to press the cloths. Okay, this is the applications and we have to take this some electric current can be used in many devices. Heating effect of electric current அதோட யூசஸ் தான் என்னென்ன டிவைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ஃபியூஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிக் குக்கர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் அயான்ஸ். ஓகே, தென் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So that remaining you have so all the topics you have to once you have to go through that along with book. You have to listen the class. So keep watching. Thank you.